vierkante voltooi. So what we're actually going to do here is we've got those two expressions in this standard form at this stage. Ons het al twee hierdie voorbeelde in hierdie vorm. So wat is vierkantsvoltooiing? Ons gaan nou hierdie vorm omskakel, soos 'n skynhard vergelyking, dis omkeerbaar in sy vierkant voltooide formaat. So we're going to change the look of Sunny in her school clothes to Sunny in her matric farewell clothes. So there's a specific algorithm that we use to do this and that you must study. So luister baie mooi. Eerste ding wat ek seker van maak is ek kyk na my A-waarde. If my A value is 1, then I can go ahead with completing the square. As die A-waarde 1 is, wat dit hier en hier is, kan ek onmiddellik aangaan met vierkantsvoltooiing. If the A value is not 1, then I first got to change it. Okay, so let's go there. The A value is 1, so now I take this value, 6. I half it, that's the coefficient of x, that's b. So I'm going to half it, and I'm going to square it. So wat ook al b is, gaan ek en ek gaan dit halveer en kwadreer. You can study that, half square. So dit gee vir my 3 kwadraat, and that equals 9. Okay, now I'm going to take this expression, and remember, I can't change the value of this expression. So I'm going to put in something, but I'm going to take it back as well. En wat sit ek in? Ek sit in daardie waarde wat ek uitgewerk het, halveer kwadreer. Ek sit vir hom in, en ek haal hom weer uit, deur hom weer af te trek. Want ek kan nie hierdie ou se waarde gaan verander deur net plus 9 by te sit nie. Then it's not the same thing anymore. So I'm putting it in and I'm taking it out, and then there I've got a square. Want as jy daai ouetjie nou gaan factoriseer, if you factorize that, you'll get x plus 3x plus 3. Dink mooi. Dis 3x plus 3 maal x plus 3 is x kwadraat as jy die poutjie metode gebruik. Let me show it to you. If I multiply this up, x plus 3, x plus 3, I'm going to get this red block. As jy dit uitmaak, dan kry jy x kwadraat plus 6x plus 9. So that block, and that is exactly the same thing, and that's a square. Want iets maal met homself gee vir my 'n kwadraat. And then there's only one thing left, the minus 9. So if I rewrite this, it's a square, so I completed the square, minus 9. Nou as ek hierdie gaan uitvul en vul, gaan ek weer terugkom daar. It's going to be exactly the same thing, but now I can say the A value is positive 1. So as A positief is, smiley face, dan het ek 'n minimum waarde van, waar kry ek die minimum waarde? My Q gedeelte is my minimum waarde, daar is hy, Q value, minimum value of minus 9, where x equals, and that's minus 3, because x equals minus b. Goed, you got this. Let's do that one. Kom ons gaan na hierdie ouetjie toe. Ek het 'n kwadratiese uitdrukking. Ek gaan die vierkant voltooi. My A-waarde is positief 1, so ek kan voortgaan met my vierkantsvoltooiing. So kom ek gaan en ek gaan kyk na my B-waarde. The B value over here, minus 2, so I'm going to half it, and I'm going to square it. So let's do it on this side. I'm going to half it, and I'm going to square it. Nou as ons iets kwadreer, tel 'n minus nie, want 'n minus maal 'n minus is 'n plus. So jy hoef nie die minus saam te vat nie, maar as jy weer mekaar maak, vat maar die minus saam. So ek het minus 1 kwadraat en dit is 1. So now
I put in the 1 as I've done. Okay. Ek sê eers vir die minus 2, jy moet hier een kant staan, ek wil nou eers die vierkant voltooi. So I'm going to add in the half square part and I'm going to take it away as well. So ek gaan vir plus 1 insit en ek gaan hom weer wegvat op. Want daai gedeelte moet 0 wees. The completing of the square must equal 0, otherwise I change the value of my expression. Daai en daai is presies gelyk. Kan julle sien, juffrou, dit is gelyk aangemaak. So now, this little block, the trinomial, die kwadratiese 3-term, is definitief 'n vierkant. Want as jy hom gaan faktoriseer, dan is dit x minus 1 se kwadraat. Kan maar gaan kyk. Take that sign. It's always that guy minus 1 square. So what's left? This part. The little tail that gives me now my minimum value. Because it's a smiley face. R is positive. So ek het 'n minimum waarde of minus 3, where x equals minus p. En 'n minus 1 gee ek plus 1. So daai teken swaai altyd net om. Goed. So now I've completed the square. Why did I complete the square? To tell me what's the minimum or maximum value of a quadratic expression. Goed, juffrou gaan nog 2 voorbeelde doen waar my a-waarde nie positief 1 is nie, waar ek dit eers moet verander, but the method stays exactly the same. Sien julle later.